Horizontal. Now, the case of horizontal projectiles. Horizontal projectiles, right? This is the topic, kinematics, last topic. Horizontal projectiles. Now, first, the equation of horizontal projectile, the body is thrown from certain height, this height, it is falling down. From certain height, it is falling down. Now, it is falling like this. Whenever you throw with a velocity u, it is slowly moves and comes down. And what are the components we can get here? See, this is a horizontal direction, this direction. It is a horizontal direction, right? So horizontal direction. This horizontal direction u is making an angle theta is equals 0 with the horizontal. This horizontal direction lo chesetvanti angle enta ante 0. So ఇది 0 angle తో చేస్తుంది అంటే హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ అంటాం కింద. సో ux అంటారు. ux is equals to u into cos 0. ఎందుకంటే ఇక్కడ చేసేటువంటి యాంగిల్ థీటా is equals to 0. ఎందుకంటే హారిజాంటల్ తో స్ట్రైట్ గా వెళ్తుంది, అది హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ వెళ్తే థీటా is equals to 0 అవుతుంది. అంటే u cos 0 that will be u అవుతుంది, ux. మరి uy ఏమవుతుందో చూద్దాం. ux అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళేది, ux హారిజాంటల్ డైరెక్షన్. At the same time, there is another component which is coming downwards, that is a ui. And what is the ui? Ui is equals to u into, that's ui is nothing but sin theta. U sin 0. U sin 0 means 0. So horizontal projectiles ke horizontal velocity u avutundi, వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ 0 అవుతుంది. ఇది మనం గుర్తుపట్టాల్సింది. హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఇది. అయితే ప్రతి దాంట్లో కూడా హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, వర్టికల్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఈక్వేషన్ మనం తీసుకురావాలి. ఈ బాడీ ఇలా వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడికో ఒక పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చింది, దీన్ని p ఆఫ్ x, y అనుకోండి. p ఆఫ్ x, y, x, y, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి x అవుతుంది డిస్టెన్స్. ఈ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ని y అనుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ x అండ్ y. నౌ ఇప్పుడు నేను x కి y కి మధ్య రిలేషన్ తీసుకురావాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్సిడర్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్. లెట్ us consider horizontal direction. In the horizontal direction, ux value starting horizontal direction ఉండేది velocity is horizontal కదా, ux is equals to ux is equals to horizontal direction, ux is equals to u, and ax horizontal acceleration is 0. horizontal direction లో acceleration ఉండదు. ax is equals to 0. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మూవ్ అయిన డిస్టెన్స్ ని x అంటాం కదా, దీన్ని s of x అంటే హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్. హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ s of x is equals to x. And the time here to here it reaches, here to here it takes the time t. సో ఈ 4 ఉంటే నువ్వు చేయాల్సినటువంటి ఈక్వేషన్, నువ్వు యూజ్ చేయాల్సినటువంటి ఈక్వేషన్ s of x is equals to, now the equation you are going to use, s of x is equals to ux into t plus half into ax into t square. S of x is equals to ux into t plus half into a. S of x means x. X is equals to ux means u into t plus half into a value 0 into t square. So this is all 0. So we will get x is equals to ut. X is equals to ut అవుతుంది. This is equation 1. X is equals to ut. That is related with the horizontal direction. Now what about vertical? Vertical direction. దీన్ని అవసరమైతే t is equals to x by u అని కూడా రాసుకోవచ్చు. t is equals to x by u. And this is a vertical direction.
So in the vertical direction తీసుకుంటే ui వర్టికల్ డైరెక్షన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో ux ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u వచ్చింది. మరి వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో ui ఎంత అవుతుందంటే 0. సో ui ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఫస్ట్ పాయింట్. ui ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. పైనుంచి కిందకి వస్తున్నప్పుడు యాక్సలరేషన్ ay ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ t. ay ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ t. sy అంటే ఇది ట్రావెల్ చేసినటువంటి డిస్టెన్స్ ని y అనుకోవచ్చు. sy ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y. t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ తీసుకుని వచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ ప్రకారంగా x బై u. సో వీటిల్లో వచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ చూస్తే sy ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు uy into t plus half into ay into t square. So we got the equation sy is equals to uy into t plus half into ay into t square. Sy means vertical component. This vertical component is y. uy is a 0 only. 0 into t plus half into ay acceleration plus g into t square. Now y is equals to idantha 0 అయిపోతే half into g into ఈ t place x by u అని రాయమంటాను. x by u whole square. So this is x by u whole square. So this is the equation we will get. So y is equals to ఇక్కడ g by 2 ఇలా ఉంచి దీన్ని x square by u square. ఇది x square అనేది మనకి పారాబోలా లాగా ఇస్తుంది. సో ఇది హాఫ్ పారాబోలా ఉంది చూడండి. ఇట్ ఈస్ ఏ పారాబోలిక్ పాత్. సో పాత్ ఆఫ్ హారిజాంటల్ ప్రొజెక్టైల్ ఈజ్ ఆల్సో పారాబోలా. ఎందుకంటే x స్క్వేర్ టర్మ్ వచ్చిందంటే పారాబోలిక్ పాత్ లో ఉంటున్నట్లు లెక్క. అంటే దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇది g by 2u square into x square అవుతుంది. g by 2u square ని కాన్స్టెంట్ k అనుకోవచ్చు. y is equals to kx square. This is a path of a horizontal projectile. This is also parabola. Horizontal projectiles. Right. దీనికి ఇంకా పారామీటర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. అవి కూడా ఇప్పుడే డిస్కస్ చేద్దాం. నోట్ time of descent. So in the body projected from the top of the tower, it is having only time of descent. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి బాడీ ఇలా కిందకి పడుతుంది. ఇలా పడేటప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్. పైకి వెళ్ళేటువంటి టైం లేదు, పైనుంచి కిందకి వచ్చేది. ఇది హారిజాంటల్ వెలాసిటీని ux ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u అన్నాం. కానీ పైనుంచి కిందకి రావడం టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు vertical direction. So I want to calculate time of descent. In that, time of descent is needed for vertical direction. In vertical direction లో ఇప్పుడు ఇది స్టార్ట్ అవబోతుంది. And when it is coming down, పైనుంచి కిందకు వస్తా ఉన్న vertical direction లో స్టార్టింగ్ వెలాసిటీని ఏమని చెప్తున్నాను నేను? 0 అని చెప్తున్నాను. uy is equals to, here I am considering uy is equals to 0 and it is coming down. ay is equals to vertical direction సంబంధించి కాబట్టి ay కిందకు వస్తే ay is equals to plus g and it traveled through a distance. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా కిందకు వచ్చేసేటప్పటికి ఇది ట్రావెల్ చేసినటువంటి ఈ డిస్టెన్స్ అంతటినే sy అని పిలుస్తాం. sy is equals to h అని రాసుకోవచ్చు. sy is equals to h. So sy is equals to h and t is equals to time of descent. T is equals to time of descent. So there are 4 equations we have. So s of y is equals to
What is the equation I can use? S of y is equal to uy into t plus half into ay into t square. S of y is equal to uy into t plus half into ay into t square, right? So sy means height h, uy means 0 into t plus half into g into d square. So I want to calculate time of descent. పై నుంచి కింద రావడానికి ఇక్కడ రావడానికి పట్టిన టైం td. ఇది స్టార్టింగ్ వెలాసిటీ 0 కాబట్టి. Now the equation I got it, h is equals to half into g into t square, td square. So it వచ్చేస్తే ఇది 2h by g is equals to td square. Therefore td is equals to under root of 2 into h by g. So time of descent in the case of the projectile, horizontal projectile, is under root 2h by g. మరి రేంజ్ ఎంత చూద్దాం. ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వచ్చి రావడానికి పట్టిన టైము అది. ఈ రేంజ్ ఎంత అని అడుగుతాడు. వాట్ ఈస్ దిస్ రేంజ్ అంటే ఇది వెళ్ళినటువంటి డిస్టెన్స్ ఎంత. దిస్ ఈస్ అ థింగ్. రేంజ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ ద హారిజాంటల్ డైరెక్షన్. చూడండి ఇది హారిజాంటల్. టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ అంటే పైనుంచి కింద రావాలి కాబట్టి వర్టికల్ డైరెక్షన్కి వచ్చాను. అదే కనుక రేంజ్ కనుక తీసుకోవాలంటే ఇట్ ఇస్ రిలేటెడ్ విత్ రేంజ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ with a horizontal component. So in a horizontal direction కనుక తీసుకున్నట్లయితే హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో స్టార్టింగ్ వెలాసిటీ ఎంత ఉంది. హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో ux ఈజ్ ఈక్వల్ టు u కదా. ux ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u. హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో యాక్సిలరేషన్ ఏముండదు కాబట్టి ax ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. మరి ఇది వెళ్ళినటువంటి డిస్టెన్స్ అంతటిని s of x అని అనుకోవచ్చు. సో దట్ రిలేషన్ ఈజ్ s of x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r and t is equals to td is equals to under root 2 into h by g. t is equal to td is equals to under root 2h by g. ఇది మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏం చేద్దాం. Now the formula s of x is equals to ux into t plus half into ax into t square. S of x, this is r. U of x, u into t means td plus half into ax ante 0 into td square. So this all together 0 and r is equal to u into td. So r is equal to u into td means it is under root 2 into h by g. This is about the range. ఇది మనకు వచ్చినటువంటి రేంజ్. ఇంకొక లాస్ట్ పాయింట్ ఉంది. అదేంటంటే వెలాసిటీ అట్ ఎనీ పాయింట్. లాస్ట్ పాయింట్. సో వెలాసిటీ at velocity at any instant, at any point or any instant. ఇప్పుడు పైకి వెళ్తా ఉన్నప్పుడు లేదా హారిజాంటల్ ప్రొజెక్టైల్ వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఒక పాయింట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి వెలాసిటీ ఎంత అని అడుగుతాను. సో దాంట్లో కూడా హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్ రెండు చెప్తాం. Now this is a particle projected like this horizontally. It starts with a horizontal velocity ux is equals to, but reaches at some point. It reaches some point. Its velocity here is v, but this can be resolved into two components. One is vx and other is straight గా ఉంటుంది vy. సో ఈ రెండు మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ ఆల్ఫా అనుకోండి. ఇప్పుడు vx vy ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అది నా పని. vx ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే హారిజాంటల్ డైరెక్షన్కి వెళ్ళిపోవాలి. సో ఫస్ట్ ఇన్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ తీసేసుకోండి. ఇన్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ స్టార్టింగ్ వెలాసిటీ ux ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u అవుతుంది. ax వాల్యూ 0 అయిపోద్ది.
time is t, and vx is equals to how much? So ఈ నాలుగిట్లో ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్ అందరికి తెలిసిందే. vx is equals to ux plus ax into t. So vx is equals to ux, ux means u, ax means 0 into t. So this is vx is equals to u. That is the first point. vx is equals to u. Okay, హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లోకి వచ్చేసాం. ఇంకా నెక్స్ట్ రెండోది వర్టికల్ డైరెక్షన్. వర్టికల్ డైరెక్షన్ లోకి వస్తే వర్టికల్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటో చూడండి. వర్టికల్ డైరెక్షన్ కమాన్, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్స్ వెలాసిటీ ui is equals to 0 తో స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. ui is equals to 0, ui అనేది 0 అవుతుంది. vy ఎంత చెప్పమన్నాడు, ay వాల్యూ is plus g, t is equals to time. So again the same formula, vy is equals to ui plus ay into t. Therefore vy is equals to gt అవుతుంది. సో vy is equals to gt. vx ఏమో హారిజాంటల్ గా ఉంది, vy వర్టికల్ గా ఉంది. రిజల్టెంట్ కి ఫార్ములా ఏంటంటే రెండు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నప్పుడు vx స్క్వేర్ ప్లస్ vy స్క్వేర్ అని అర్థం. vx స్క్వేర్ అంటే u స్క్వేర్, ఇది అండర్ రూట్ u స్క్వేర్ ప్లస్ gt హోల్ స్క్వేర్. అలా రెండింటి మధ్యలో యాంగిల్ కూడా కట్టచ్చు. ఇది vy అయితే ఈ టైప్ కూడా వస్తే tan ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమో vy, ఎడ్జసెంట్ సైడ్ ఏమో vx. సో vy by vx దాన్నే gt by u అని రాసుకోవచ్చు. సో I have given every point of descent, horizontal projectile. I found time of descent, I found a range, and another very important one, velocity at any point. It has both horizontal component of velocity and vertical component of velocity, and the resultant is the root of vx square plus vy square. ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మా. సో ప్రాక్టీస్ దీస్ థింగ్స్ ఇప్పుడు రాసుకొని నోట్ డౌన్.